Good morning. It's a joy to be with you today. Buenos días, es un gozo estar con ustedes hoy. Oh, I wish I could be there in the classroom with you. Quisiera estar allá en el salón con ustedes. Hopefully for a arepa and a cup of coffee. Ojalá con arepa y café. But it's a joy to share with you through this medium. Pero es un gozo a compartir con ustedes por este medio. And I thank God for this opportunity. Y doy gracias a Dios por esta oportunidad. Remember, we're talking about the church in persecution. Recuerden que estamos hablando sobre la iglesia en persecución. We've talked about how persecution is the normal condition for the church. Hemos hablado como la persecución es la condición normal de la iglesia. We should not be surprised by hatred and abuse. We should not be surprised by suffering. No debemos estar sorprendidos por recibir abuso, odio, sufrimiento. So it's common for the Christian church to experience persecution. Entonces es común para la iglesia cristiana experimentar la persecución. Now, in the Christian life, there's several places along the way where we have to surrender our will to the Lordship of Christ. En la vida cristiana encontramos diferentes lugares cuando necesitamos rendirnos a la voluntad de Jesucristo. Once we receive the gospel and we become a Christian, Después de recibir el evangelio, convertirnos a ser cristianos, one of the most important questions we have to answer is, una de las preguntas más importantes que necesitamos contestar es, are you willing to live for Jesus? ¿estás dispuesto a vivir por Jesús, para Jesús? Now that means you're willing not to live for yourself. Y esto significa que usted está dispuesto a no vivir por sí mismo. The primary question you ask is, what would Jesus have me do? Que la pregunta primordial que usted va a hacer es, ¿qué es que Jesucristo quiere que yo haga? What does it mean to live for Jesus? ¿Qué significa vivir para Jesús? And o not por just Jesús? for myself. Y no solamente por mí mismo. And for what I want or what I need. Y por lo que yo quiero, lo necesito. So I would ask you today, Entonces voy a hacer la pregunta hoy a usted. are you willing to live for Jesus? ¿Usted está dispuesto a vivir para Jesús, por Jesús? That needs to be settled. Esto necesita ser decidido. If that has not been decided before today, I hope today you will make that decision to live for Christ. Si usted no ha decidido eso en una manera firme, todavía espero que hoy sea el día cuando usted va a hacerlo. But once we've settled that question, Pero después de decidir esa pregunta, there's a second question that then comes to us. hay una segunda pregunta que nos llega. Are you willing to go for Jesus? ¿Usted está dispuesto a ir para Jesús? Because you know the New Testament's clear. Usted sabe que el Nuevo Testamento es muy claro. And the gospel is El clear. Evangelio es muy claro. We must go into all the world and proclaim the gospel. Tenemos que ir en todo el mundo para proclamar el Evangelio. Are you willing to go to the person across the street from your house for Jesus? ¿Usted está dispuesto a ir a otro lado de la calle para compartir el Evangelio con la persona que vive allá? Are you willing to go to the next city for Jesus? ¿Está dispuesto a ir a la próxima ciudad para compartir Jesús? Or to the next state? ¿O el próximo estado? Are you willing to go to Colombia? ¿Usted está dispuesto a ir a Colombia? Or to Peru? ¿O a Perú? Or to Saudi Arabia? ¿O a Saudi Arabia? Or China? ¿O China? Or the United States? ¿O los Estados Unidos? Are you willing to go for Jesus? ¿Usted está dispuesto a ir para Jesús? Many people aren't willing to go for Jesus. Mucha gente no está dispuesta a ir para Jesús. Not even across the street Aún no al otro lado de la to calle share the gospel. para compartir el Evangelio. One of the reasons the church in America is declining Una de las razones que la iglesia en los Estados Unidos está en declinación, because we're not willing to go for no Jesus. estamos dispuestos a ir para Jesús. Don't ask us about going to a foreign country No nos pregunta, no nos pide a ir a otro país. because we won't even go across the street to our neighbor to tell them about Nosotros Jesus. ni aún deseamos ir a otro lado de la calle para compartir el Evangelio con nuestro prójimo. We've been living in a different location now for about 2 months. Por más o menos 2 meses hemos estado viviendo en otra ubicación. And on 3 occasions, my wife has received a phone call from someone Y en tres veces apartadas, mi esposa ha recibido una llamada de alguien who wanted to talk to her about spiritual que things. quería hablar con ella sobre cosas espirituales. Became clear pretty early that he was a Jehovah's Witness. Fue más o menos claro en el comienzo de estas conversaciones que esta persona es un testigo de Jehová.
And my wife would say, well, I'm a Christian, Y mi esposa contestó, soy cristiana, and I would like to share with you what I know about y Jesus. deseo compartir con usted lo que yo sé o conozco acerca de Jesús. And each time he'd say, oh, no, I just want to talk with you. Y cada vez él respondió, no, solamente yo quiero hablar contigo. And so the conversation would end. Entonces la conversación terminó. And a few days later, he called back. Y en unos días más tarde, él regresó a llamar. And this happened 3 times. Y esto ocurrió 3 veces. And the third time, my wife said, you don't need to call me again because I'm a Christian and I'm not interested in what Jehovah's Witnesses believe. Y la tercera vez, mi esposa le dijo, no debes llamarme de nuevo, soy cristiana, no quiero escuchar lo que quieres decirme sobre los testigos de Jehová. And so that ended the conversation. Entonces eso terminó la conversación. But we've been in this community now for a number of weeks. Pero hemos estado en esta nueva comunidad ahora por unas semanas. There are a lot of Christians that live around us. Hay muchos cristianos que viven en nuestro alrededor. Not a single Christian has reached out to us Ni aún un cristiano nos ha alcanzado to say, do you know Jesus? para preguntarnos, ¿ustedes conocen a Jesús? Or to say, can I share with you about Jesus? O decir, ¿yo puedo compartir con ustedes sobre Jesús? Or how is it with your soul? ¿O cómo va con tu alma? No one has been willing to go for Jesus in our neighborhood to see if we even know who he is. En nuestra ubicación, ningún cristiano ha estado dispuesto a ir a nosotros para ver cómo nosotros somos. But yesterday, a workman Estamos. left our house. Ayer un obrero salió de nuestra casa. And I realized I might not see him again Me di cuenta que tal vez no voy a verlo de nuevo because he's finished his work. porque ha terminado con su trabajo. And I realized I never talked to him about Y Jesus. me di cuenta que nunca hablé con él sobre Jesús. I was not even willing to go across the driveway. Yo no aún estaba dispuesto a cruzar mi pasillo de los carros para hablar con él, To talk about Jesus. para hablar sobre Jesús. So I've got to wrestle with this Entonces, question. yo tengo que luchar con esta pregunta. I'm willing to go to Venezuela, Estoy dispuesto a ir a Venezuela, but am I willing to go across the street pero estoy dispuesto a cruzar la calle to talk about Jesus, para hablar sobre Jesús, to go for Jesus? para ir para Jesús. So that's the second question we really have to La answer. segunda pregunta que necesitamos responder a. Third question is even harder. La tercera pregunta es aún más dura, más difícil. Christians around the world have answered this question in a variety of ways. Los cristianos en todo el mundo han respondido a esta pregunta en una variedad de maneras. And one of those ways Y una de esas is maneras to say yes. es decir sí. What's the question? ¿Qué es la pregunta? Are you willing to die for Jesus? ¿Usted está dispuesto a morir para Jesús? Are you willing to die for Jesus? ¿Usted está dispuesto a morir para Jesús? That's a significant question. Es una pregunta significante. I'm willing to live for Jesus. Yo estoy dispuesto a vivir para Jesús And I'm willing to go some places for Jesus. y yo estoy dispuesto a ir a unos lugares para Jesús. But am I willing to die for Jesus? Pero estoy dispuesto a morir para Jesús. Now, I've been a Christian for most of my life. Yo he sido cristiano por la mayor parte de mi vida. And you would think that I'd have all these questions answered. Y ustedes van a pensar tal vez que yo he respondido positivamente a todas estas preguntas. But I just share with you how I failed to share Jesus with a man yesterday. Pero acabo de compartir con ustedes como yo fracasé en no compartir el evangelio con un hombre ayer. And for some time, some Christians in India have been asking me to come and teach pastors there. Y por un periodo de tiempo, unos pastores en India me han estado pidiendo ir allá para enseñar allá. And I've consulted with other Christians, Y he consultado con otros people cristianos, that I trust, gente que confío en, and they've said to me, because of your health and your age, y ellos me han dicho, debido a su edad y su salud, you don't need to go to India. usted no debe ir a India. I have a good friend that went to India, Tengo un buen amigo que fue a India and he got sick, y se enfermó and he's now dead.
Y ahora es muerto. He never recovered from the sickness. Nunca recuperó de esa enfermedad. He died because he went to India to share the gospel of Christ. Él murió porque él fue a India para compartir el Evangelio de Cristo. And so I'm faced with the same question. Entonces yo tengo que enfrentar esta misma pregunta. Are you willing to die for Jesus? ¿Usted está o él está dispuesto a morir para Jesús? Now that doesn't mean we do stupid things. Esto no significa que hacemos cosas estúpidas. It doesn't mean we jump off the top of a building and see if Jesus will save us. No significa que nos saltamos de un edificio para ver si Jesús va a salvarnos o no. No. But it's a significant question. Pero es una pregunta significante. Am I willing ¿Yo estoy dispuesto to a die morir for Jesus? para Jesús? I can answer that question easily in the setting of this studio. Yo puedo responder fácilmente a esta pregunta en este contexto de este estudio. Oh, yes, I'll die for Jesus. Oh, sí, yo estoy dispuesto a morir para Jesús. Well, will you go to India? ¿Está dispuesto a ir a India? Now, that's a different question. No, es una pregunta diferente. I might die if I go to Tal India. vez voy a morir si yo voy a India. Am I willing to die for Jesus? ¿Estoy dispuesto a morir para Jesús? You need to answer that question. Usted necesita responder a esta pregunta. You see, it's only the people who are willing to die for Jesus who really make the big contribution in the kingdom. Solamente son las personas que están dispuestas a morir para Jesús que hacen contribuciones grandes al reino. It's not just enough to live for Jesus No es solamente suficiente a vivir para Jesús or to go for o Jesus, ir para Jesús, but it is to be willing to die for sino que Jesus. también morir para Jesús. Once we're willing to die for Jesus, Después de que estemos dispuestos a morir para Jesús, no other cost is too high. ningún otro costo es demasiado alto. No suffering is too great. Ningún sufrimiento es demasiado grande. Anything less than death Cualquier cosa menos de la muerte is less than what we're willing to do for es Jesus. menos de lo que estamos dispuestos a hacer para Jesús. So the persecuted church Entonces la iglesia perseguida teaches us nos enseña that they're willing to die for que ellos Jesus. están dispuestos a morir para Jesús And they're dying by the y thousands están muriendo por miles for the sake of Christ. por la causa de Cristo. Because they won't be quiet. Porque ellos no están dispuestos a callarse. They will share the gospel. Van a compartir el evangelio. And sometimes they die for Y a it. veces ellos mueren por causa de eso. Are you willing to die for Jesus? ¿Usted está dispuesto a morir para Jesús? You know, the first question I ask you in this series of devotions La primera pregunta que yo hice en esta serie de devocionales is the question you have to answer to be able to answer this question. es la pregunta que tenemos que contestar para contestar a esta pregunta. Is Jesus worth it? ¿Le vale Jesús? Is Jesus all the world to you? ¿Jesús es todo el mundo a usted? Is he life? ¿Jesús es la vida para Is he usted? king? ¿Jesús es el Is he rey? Lord? ¿Jesús es el Señor? Is he your savior? ¿Jesús es el Salvador? Is he your friend? ¿Jesús es tu amigo? Will you die for Jesus? ¿Usted está dispuesto a morir para Jesús? Answer these questions. ¿Qué respondes a estas preguntas? Are you willing to live for Jesus? ¿Usted está dispuesto a vivir para Are you willing to Jesús? go for Jesus? ¿Usted está dispuesto a ir para Are you Jesús? willing to die for ¿Usted Jesus? está dispuesto a morir para Jesús? God bless you. Dios los bendiga.